Welcome to Mahavidya. We are in the probable question series, pressure groups in Odisha, issues and challenges. Pressure groups in Odisha, এটা Odisha specific ହଉଛି କାରଣ OCS mains ରେ prelims ରେ ବି କାମ ଦବ ସେତେବେଳେ ବି ଦେଖିପାରିବ pressure groups in Odisha. Pressure groups ମାନେ କ'ଣ? Groups ମାନେ କ'ଣ ନା collection of people ମାନେ କିଛି ଲୋକ ଆସିକି ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛନ୍ତି groups ଯୋଉ collection of people ଯୋଉ group ଟା pressure ପକେଇବ प्रेसर कहीं पकेब प्रेसर कहीं पकाती ना गोटे स्पेसिफिक काम करने यही कामटा मोर हो जाऊ गोटे फार्मर ग्रुप आसिले से स्पेसिफिक काम कि कह रादर देन एन इंडस्ट्री ग्रुप कह आमको टैक्स कंसेशन मिलू फार्मर ग्रुप कह आमको सीड्स रे किंबा इलेक्ट्रिसिटी रे सब्सिडी मिलू आमको कौन हो ना आमर बैंक लोन टा माफ कर बैंक की कह ना फार्मर ग्रुप्स तार डिमांड को फुलफिल करने जो प्रेशर पकेबे से फार्मर ग्रुप टा गोटे प्रेशर ग्रुप हम टैक्स रिहाती पाइबा और एनी अदर बेनिफिट्स जिते इंडस्ट्री प्रेशर पकेबे दैट इज इंडस्ट्रियल प्रेशर ग्रुप्स सो ग्रेजुअली वी विल सी द टाइप्स ऑफ प्रेशर ग्रुप्स माने जो ग्रुप प्रेशर पकाउची तार स्पेसिफिक काम को कामर फुलफिलमेंट दैट इज कॉल्ड एज प्रेशर ग्रुप्स खाली इंग्लिश लिखिक आसू इन शॉर्ट इज दिस नॉर्मली गवर्नमेंट ऊपर प्रेशर पका जाए नॉर्मली स्टेट ऊपर प्रेशर पका जाए दैट इज नॉट अ नेसेसिटी कि स्टेट ऊपर ही प्रेशर पकेले ही प्रेशर ग्रुप हो नॉट अ नेसेसिटी क्लियर hence from here we'll see pressure groups in Odisha plays a crucial role in advocating regional autonomy. We'll see the coastal Rajya demand, environmental conservation and labor rights more or less एतिक भीतर से बोलছি अन्य भी अच्छी more or less some important हाँ next camp coastal movement Balipadar forest movement Gandhamadar movement labor unions like labor unions अच्छी you very well know C2 CITU AITUC right now we'll try to see the techniques used by the pressure groups pressure पकेवा ପାଇଁ कि कोउ technique use करे the first and the best one is this electioneering means election में जो candidate माने ठिया हेबे supporting candidates who are favorably disposed towards their cause and helping them win elections बुझौची माने धर मोर गोटे स्पेसिफिक काम अछि आ मो पाखरे गोटे बड़ नंबर अछि डेमोक्रेसी इज अ गेम ऑफ नंबर्स जदि मो पाखरे वोट बैंक अछि मो पाखरे आसी समस्त ठिया हेबे this political class knows only the votes and the vote banks this is as simple as that hence जदि मोर गोटे बड़ संगठन अछि जदि मोर गोटे बड़ ग्रुप अछि आ मु ताकू फेवर मु गोटे कैंडिडेट को फेवर कर दे परिबी मो फेवर जदि एतिक नंबर ऑफ वोट्स जदि से जीति जीवो there are various calculations to win an elections do not think कि खाली पब्लिक चाहिए कि गोटे जीति जाउची नो the public can be manipulated under this manipulation तो जदि जाई गोटे ग्रुप को कहूछ किबा गोटे कैंडिडेट को कहूछ किबा गोटे पॉलिटिकल पार्टी को कहूछ मो वोटटा हमर ग्रुप रो वोटटा आपनु जीवो पॉलिटिकल पार्टी ता पर तमे काम करिवो बुझौची hence electioneering supporting candidates who are favorably disposed towards their cause clear next is lobbying lobby पकेवा केमितिया ना persuading government officials we all know how the government official behaves how the bureaucrat behaves and how the legislator behaves and we all know what they want that extra cut of money they can be bribed right आउ तापर तांको कोन करियो फर्स्ट पॉइंट दे कैन बी ब्राइब्ड सो गोटे ग्रुप ऑफ पीपल अछि टंका कलेक्ट करके ब्राइब देगी सी भी ताकर काम कर दे पारे ब्राइब इज आल्सो अ काइंड ऑफ प्रेशर apart from that what ना ऊपर फोन करे दे परिवे bureaucrats fears the political masters transfer is this that and all right persuade करि परिवे जाई परिवे कोन करे आंदोलन करि परिवे घेरो करि परिवे नंबर्स दिखाई पारे ब्राइब करि पारे ऊपर फोन कर दे पारे पॉलिटिकली एक्टिव रही पारे सो ऑल दिस थिंग्स could be somewhere lobby पे कुछ ता ऊपर it could be of any type that is called as lobbying electioneering माने तम कैंडिडेट को से जाकी जो कैंडिडेट ताकू फेवर करछि जे कोन से पार्टी रो से ताकू जाकी वोट दे दे किबा ताकू सपोर्ट करिवे जितिया पाएंगे लॉबिंग प्रेशर पकोछि it could be of any type
The third, the best one is propaganda spreading. Propaganda. Now, the best part is media campaign. Media campaign. Media रे गोटे जिनस को एथर हाईलाइट कर दियो कि पब्लिक सिंपैथी ताको पाखु पळेयो. इन शॉर्ट बहुत ठीक बाटरे भी हुए कि ठीक स्टाइल हुए बहुत खराब स्टाइल भी हुए राइट. गोटे मिछ को 6 थर को 10 थर को 15 थर को टेल वन लाई टू योरसेल्फ फॉर 10 टाइम्स 15 टाइम्स निजको परसुएट कला परी गोटे मिछ निजको 20 30 थर को 50 थर को तते भी लागिवो कि सेटा सत बोली. दैट इज कॉल्ड एज मीडिया कैंपेन. गोटे जिनस को मीडिया रे नाउ इट इज गोइंग ऑन. मीडिया रे गोटे जिनस को बारंबार देखा सेटा लागिवो सत बोली. डिबेट्स को डाक पब्लिक ओपिनियन को चेंज कर पब्लिसिटी कर मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग भितर को भी मैंने आसले एंड वेरियस अदर थिंग्स बड़ बड़ होर्डिंग लगाओ विक्टिमाइजेशन देखाओ डिमांड देखाओ निजर वर्थनेस देखाओ. all these things will create a pressure. At least in a democracy it will create a pressure on that of the state at least, and the state will listen, or will create pressure on that of the bigger organizations or MNCs. Getting? So these are techniques: electioneering, lobbying, propagandizing, or propaganda mechanism, whatever you say. Basically, three types. Obvious. Lobbying is a wider term, okay? Is a very wide term. Characteristics of pressure groups. Character कौन है? मतलब गुण केमितिया. मैंने कौन कहली? Pressure groups. Groups of people. जदि फार्मर माने आसीबे ताकर गोटे स्पेसिफिक इंटरेस्ट थिबो. लेबर माने आसीबे स्पेसिफिक इंटरेस्ट थिबो. बिजनेसमैन माने आसीबे बड़ बड़ स्पेसिफिक इंटरेस्ट थिबो. नाउ देयर आर टाइप्स ऑफ बिजनेसेस. सॉफ्टवेयर वाला आसीबे ताकर अलग. मैन्युफैक्चरिंग वाला आसीबे ताकर अलग. बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इंटरेस्ट. कास्ट ग्रुप भी अछि. रिलीजन ग्रुप भी अछि. एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पे ता पे भी ग्रुप अछि. बुझियो छी based on specific interest. And what they are doing now, we are studying characteristics, use of modern and traditional methods. Modern method भी अच्छी, traditional method भी अच्छी, जोटा कि हमने just recently देखी आसले. ना कौन? This group sponsors candidates, which we have seen, finance political parties. Finance political parties, now yes, because in a democracy, election लड़िया is a very costly affair, extremely costly affair. पॉलिटिकल लोक जो माने जितुचंती जो माने हारु भी तांकर घर बिक्री हो जाउची जमी बिक्री हो जाउची जो माने हार जाउचंती मोर और लेस दे बिकम बैंकरप्ट. तेणु करी एते रिस्क नहीं से माने खेलुचंती तापर तो चोरी ही करिवे व्हाटएवर ताकू सेते टंका दरकार तो एमान जदि टंका देबे से ताल टंका नेबे. नाउ यू आर गेटिंग दैट इन ओडिशा गो तस्करी एते कोन पे होउछ. when most of the people are Hindus. इन कटक पाखे जो धरा पड़ला से जो पुलिस इनवॉल्व थे से भी जी भी थिला मोर और लेस अपार्ट फ्रॉम दोस कौन स्लॉटर हाउस मोर और लेस जो इकोसिस्टम ता भीतर थिबो हिंदू ही तो थे ना ता भीतर समस्त से कौन दरकार पड़ा ना टंका दरकार पड़ला ना कहीं ना पॉलिटिकल पार्टीज को दरकार सी कौन कर ना तार घर बिकी सी आसी. गेटिंग? religion has taken or dharma has taken a back shift. तेणुकरी एठी political pressure पकी पे किंबा pressure group create करेगी किंबा bribe करेगी whatever all these things are beautifully interlinked. So it is not only about that one thought process. It is about various other thought processes too. So pressure group is one of the thought process which is encompassing. Hopefully you are getting what I'm saying. Finance political parties, influence bureaucracies while using their religious, caste, emotional appeals to gain support. See, when we are taking classes, the class might sound controversial sometimes, but we are preparing for the UPSC or OPSC. You should be aware of every aspect of the society and all the dimensions. But you should be equally aware what to write and what not, because we are trying to understand the concept as a whole. Next is arise from increasing demand on resources. Like resources से कम, like project बहुत कम अच्छी, किंबा काम बहुत कम अच्छी, किंबा resources बहुत कम अच्छी. How there are various other players, demand अच्छी, competition अच्छी. Hence, your group needs that project or that work. For that, you need to put pressures on them,
Scarcity of resources, competition, and ineconomic equalities led to the rise of pressure groups. In a group रे आसी बसिले ना मिसिक रहिले unity is strength. Hence, the groups are being formed so that that group, that specific, let it be caste group or a religion group or a labor group or a business group, can get that specific rights. Inadequacies of political parties. See, political parties, with all due respect, election बेले बहुत कथा कुहंती तापर political लोक मानक भी जाके तमे देखा ही परिबनी. You just cannot go and meet them. Forget MLA MPs, you cannot just go and meet your ward member. से ସେଇଠି ବୁଲୁଥିବ ହଁ ଗାଁ ଭିତରେ ଆଖରେ ପାଖରେ ସହରରେ ଟାଉନରେ ତୁ ଯାଇ you just cannot go and meet him. Hence, a gap is being left in the society. Now, pressure groups fill the gap left by the political parties in addressing specific concern. भाई एठी रोडटा हेइनी, एठी पानी आसुनी, एठी केनाल रे पानी नाही, seed subsidy मिलिनी. Hence, now it is very natural people will get gather up कारण ସେମାନେ जले individually collector office को जाउचंती ना collector को देखा ही ना you just cannot meet the collector. Then they are trying to meet the tahsildar. When they cannot meet the poor people, they cannot manage. Government officials behave like gods. Hence, what else option do they have? कौन टे केस है police FIR लिखुनी ताले पूरा गांटा उठीगी आसियो ना. Now there are various stories like this. One, many girls are missing. Police ताकर FIR लिखुनी तापर बहुत दिन पर ताकर dead body मिलुची. Now ए परिस्थिति रे पूरा गांटा उठीगी आसियो ना. Now that is a pressure. When they will form a group, that now this is also a pressure group, not necessarily only for their own benefit. Now it's a different type of example we are giving. Getting? Hence pressure groups will get formed. Represent changing social consciousness. Mane economic and social changes create new demands and grievances. Economic and social changes. I hope we are getting right. Economic and social changes create new demands and grievances, and hence new pressure groups will come into picture. Now we'll see what is the types of pressure groups. The very significant institutional interest groups, institutional interest groups or pressure groups. Institution भितर से अछंती माने जेमती आईएएस मानकर गोटे एसोसिएशन अछि, आईपीएस मानकर एसोसिएशन अछि, सेमती स्टेट सिविल सर्विसेज वालाकर भी एसोसिएशन अछि. They function within the system or within the government machineries, political parties, legislature, bureaucracies भितर, military भितर. Getting institution da seda organized where अछि. Even others are also organized though institution भितर अछि. The next one is highly powerful, extremely powerful, much more powerful than any other association or any other IAS, IPS associations and all. Associational interest groups, extremely powerful, बहुत powerful है. Organized specialized groups on specific issues like business, trade or education. FICCI, business groups, FICCI, FICCI, Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, extremely powerful. They're it's a very rich group, enormous money, and you know the power of money, and money power is a truth. Association Chambers of Commerce and Industry, again a powerful, extremely powerful body. And trade unions like AITUC, All India Trade Union Congress, Indian National Trade Union Congress. Now these trade unions are also powerful because they have big numbers. माने बहुत बड़ा बड़ा नंबर अच्छे in lakhs. लक्ष लक्ष vote को political parties अनेइवे. They just cannot try to go against these trade unions. Now you are getting how powerful they would be. Even your chief ministers and the prime minister or any central minister won't dare to go against them directly. They are such powerful unions or the bodies. Why? Because in a democracy, everything is a number game.
There are professional groups, Indian Medical Associations. Doctor को ऊपर तमे बेसी लागिवो हैरान करिवो IMA ठिया हबो Indian Medical Association. So there's a group to safeguard the medical people. And again a very powerful body, Bar Council of India. Okila manakar, lawyers, advocates, Bar Council of India. They know the law. In democracy, everything is according to the law. You just cannot move beyond the law. No one can. And these people knows the law. Just you cannot play or stand in front of a well learned lawyer. जे किसी जाननी ता कथा छाड़ जे पाठटा जानिची लॉ जानिची बहुत वर्ष हेलानी practice करिची and is an advocate in Supreme Court and High Court, you just cannot stand in front of him. That man will make you dance. Now I'm talking of the Bar Council of India. I hope you're getting what kind of pressure groups they would be. Pressure emane पकई पारिबे in their favor. Another pressure group is economic interest groups. माने economic interest groups. एरा कौन ना spontaneous. These groups use spontaneous protest, demonstrations and riots to influence the government. Clear ला? Spontaneously ऐसे कौन करियो ना protest करियो, demonstration करियो, riots करियो to influence the groups. Now it includes political assassination. No need to write examples on it. No need to write violent protest and mass uprisings, which we normally see in our news channels. Out of non-associational interest groups, non-associationals, not formally organized. Jemti association thila, FICCI thila, right? Trade unions thila. They are formally organized. There are bodies achi. Man taku head kariya ପାଇଁ the groups of people are there. They are working for it. Ethi era nuho, not formally organized, but represents ethnic, caste, linguistic, or religious identities, like caste groups, Rajput groups, right? Language movement. I hope you're getting. आमे language movement करके ओडिशा को गोटे अलग स्टेट बनैथिलु, निजर आइडेंटिटी नैथिलु. Tribal organizations like this, right? Specific tribe लोकटा ता भितर आपे आपे पळे आसी. Tribal organizations, language movements, and caste groups. Functions and importance of pressure groups. Now you are getting what is pressure group. ताकर aim कोन, सेमाने कोन चाहुचन. ताकर कोन ना functions and significance or importance of pressure groups. ना interest articulation. Interest को सेमाने articulate करचंती. माने ताकर specific interest अछि. एकुटिया थिले ताको articulate कहि पार न थांते, देखै पार न थांते, से group हे आछंती, number हे आछंती. And I'm saying you time and again, number matters in a democracy, in any of the democracy. Pressure groups raise the concern of different sections of the society before the government. This is one of the basic significance or essence of a democracy itself. In democracy, every individual has to be taken care of. Sometimes it is not practically possible to do. At least those individuals are forming a group and showing their presence, and hence they raise the concern of different sections of the society before the government. The pressure groups, or second point, pressure groups acts as agents of political socialization. Political socialization. Political social means they influence people's political opinion and participation. Agenda formation kari hobo, media management kari hobo, propaganda kari hobo, political opinion बदले होबो लोकंकर भी ताको फेवर रे. बुझियोची? Getting what I'm saying? Political socialization I'm saying. Socialization, political opinion लोकंकर बदले होची तांकरी फेवर रे. तुमको लागियार अछि ना कोन ना फार्मर एसोसिएशन मानको न्याय मिलवा कथा. Industries bodies are creating employments, giving money in CSR, corporate social responsibility. Hence, they should be given subsidy. They should be given subsidy. Those political bodies who are giving subsidy to the industrial organizations, ताको विरुद्धर जेतले नारा उठियो
try what I'm saying ताको विरुद्ध नारा उठिबो कि तमे इंडस्ट्री मानकु बेसी फैसिलिटी दउचो industries or this industrial political pressure groups can change the political opinion in their favor बुझिउची तामाने लोक मानु कहि दे परिवे प्रोपागेंडा करिकी मीडिया देखैकी व्हाट एवर माइट बी द वे कि आमे बहुत भलो काम करूचु हमर रहया निहाती दरकारे तेणु करी पॉलिटिकल पार्टी जो आम पे करछि सेटा ठीक काम करछि तेणु करी ता विरुद्ध रे नेगेटिव प्रोपागेंडा न हो तमे ताकू जे वोट दियो एजेंट्स ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन बुझियाला or else pause it, go back, listen it once again. For example, let me tell you, if X political party, let it be X, Vedanta को सब्सिडी देला और Y कंपनी सब्सिडी देला वेदांत को सब्सिडी देला X पॉलिटिकल पार्टी वेदांत को सब्सिडी देछि टैक्स छाड़ कला Y पॉलिटिकल पार्टी आसी कि X को गाली करियो ये Y पॉलिटिकल पार्टी मीडिया को धरे कि लोकंकर परसेप्शन बदलेव X विरुद्ध रे एठी X को कहबो वेदांत धन गोटे काम कर तमे तमर प्रेशर ग्रुप रो मेकानिज्म लगाओ मीडिया मैनेजमेंट कर तमे कुह कि आमे एते भलो वेदांत जाय कि न्यूज रे सब देखबा में एते सीएस रे करलु एते हॉस्पिटल करलु एते खाइ दलु सब करलु हमर रहया निहाती दरकार ये वेदांत इने प्रो एक्स है कि तार ता पई कि मार्केटिंग करे कि पब्लिक ओपिनियन बदल दे पारिबो एजेंट्स ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ इट not the whole concept one of the example of it agent of political socialization they influence people's political opinion and participation similar examples can be given for other pressure groups also influence on legislation now things should be clear for you groups border number achi trade unions they actively lobby with legislators to pass or amend laws in their favor टंका अच्छी किसी ग्रुप पर टंका अच्छी किसी ग्रुप पर नंबर अच्छी से माने लेजिस्लेटिव आउ डेमोक्रेसी रे पॉलिटिकल लोकों को सरकार को जहाँ को भी कहो जोड़ा का जिनसा दरकार they can actively lobby with legislators to pass or amend laws in their favor तांको जहाँ दरकार से लॉ टाको भी पास कर दे परिवे hopefully you are getting how powerful this pressure group should be they can influence the implementation of government policies hopefully done pressure groups file petitions and legal cases to challenge government actions बुझे धर तांको कथा गवर्नमेंट सुनिलानी प्रेशर ग्रुप ता ना टंका अच्छी नंबर अच्छी एकुटिया तो जाई ठिया होउनांती दे कैन हायर बिगर लॉयर्स बड़ बड़ वकील से आनी परिवे गदाय नहीं आसीबे हेंस they are in a position to challenge even the government right this is democracy everyone is accountable even government is accountable and legal cases to challenge the government actions एमती बहुत काम कोन करे ना अटकाई छी basically from that of the environment based pressure groups I still remember those days when I was a student in 2012-13 कथा म कहूची environment ministry जहा काम करे चाहिला इंडिया विद आई स्टिल रिमेंबर तो गोटे सहज रे फ्लाईओवर टे भी बनै परिबनी the environment activists NGOs this that and all will come and file a case and will stop the project now the things have changed that's a different thing public opinion formation भी करि परिवे they conduct awareness campaign I hope you are getting awareness campaign करिवे protest करिवे media campaign करिवे which are being said very recently now इने मु तुमको कहिथि protest media campaign promote government accountability माने केमती प्रेशर ग्रुप्स करा ना से कौन करि परिवे ना एक्सपोज गवर्नमेंट्स फेलियर एंड करप्शन ताकर काम न हले आइसे करिवे एक्सपोज दाख जदी काम हे नि ताले आ गोटे कार काम होई जदी आ गोटे कार काम होई से टका देइथिबो ताले करप्शन की आसी की एक्सपोज करिवे दिस इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी आल्सो फेलियर को देखि गवर्नमेंट देखैबे so it improves transparency and accountability in that sense shortcomings कौन the highest shortcoming is this narrow self interest माने कौन भाई प्रेशर ग्रुप ता निजर ग्रुप ପାଇଁ से आसी for their
own group's own benefit. से अन्य कथा भाबुनी ignoring national interest ताले narrow self interest आ कोन ना misuse of power which is highly been done. Some groups are controlled by political parties. सब political parties देखिबो गोटे गोटे trade union थिबो गोटे गोटे student union थिबो गोटे गोटे youth union थिबो सी जेते बेले पावर थिबे ए यूनियन करा मोरलेस किसी को करिवेनी जेते opposition को जिबे they will try to go against the ruling party. Hence, they are controlled by the political parties and serve their agendas and instead of public welfare. Clear? Now, instability. Many pressure groups lacks long-term vision. Long-term vision nahi, and commitment and change alliances frequently. By juade bosa chad chata. अगर जुआड़े लेवो सी छाड़ जी बारी द लैक लॉन्ग टर्म विजन एइने एटा कोन पई हुए गोटे ग्रुप टे जेतले छोट थिबो ताको मैनेज करी हबो तले ग्रुप टा बड़ हेगे जीवो हजार हजार लोक ता भीतर आसीबे हेंस जो गोटे एंड डेट हे जो लोक ऊपर जे बससी से ताको भीतर को अछि ना किछि तालमेल नाही प्रथम कथा द्वितीय कथा ग्रुप टा बड़ हे छी ऊपर गोटे लोक बससी से लोकर नेचर भी डिटरमाइन करिवो ग्रुप टा केमि चलछि से लोक जदी एग्रेसिव लोक ताले ग्रुप एग्रेसिवली चलिवो से लोक जदी सॉफ्ट लोक ताले ग्रुप सॉफ्ट चलिवो तार पॉलिटिकल आइडियोलॉजी तार रिलीजियस आइडियोलॉजी तार एनी आइडियोलॉजी तार जेमति चेंज हबो सेमति भी ग्रुप रो चेंज हेकि जीवो हेंस लॉन्ग टर्म विजन आगु को रहिबनी से पोस्ट पाई कि इलेक्शन हबो से पोस्ट पाई कि भी बाडा बेटा हबे एमति बहुत ग्रुप घरा भांगी भी जाय they lack long-term vision and commitment and changes their alliances frequently. Hence, they are unstable. Unconstitutional methods. Very recently, farmer law is bill astala. गोटे शाहीन बाग केस होता से कौन करते ना एनएच टाकू अटकई देले वर्षे पाई एठी 10 crore लाइफ affected सेठी 10 crore लाइफ affected 10 कोटी सर कोई सर 10 कोटी केमतिया माने डेली गोटे एनएस टा थिला जदी ईच लाइफ को हमें देखा जीवो से हाईली अफेक्ट करिछि सेही पटे रोड रे लोक ऑफिस जाउचंदी दे आर डूइंग एवरीथिंग हेंस माने 10 कोटी 20 कोटी लाइफ को से माने अफेक्ट करछन आई होप यू आर गेटिंग नॉट 20 कोटी सिटीजन्स माने 20 कोटी थर से अफेक्ट करिछि resort to violence riots and strikes riots एबे हेछि very recently किछि दिन तळे 2 दिन तळे कोठी हेछि ना नागपुर रे कोन पई हेछि hopefully you know that Aurangzeb issued this that and all violence riots and strikes these are unconstitutional methods which are unhuman also and it is not acceptable in any civilized society at least not in a civilized democracy like India and shortcomings and extremism. Pressure groups sometimes allow extremist ideologies to influence policy in undemocratic ways. For example, Naxalism. Starting तो है माने आर्म्स उठे देथिले प्रेशर पकुचंती कहा परे सरकार परे एक्सट्रीमिस्ट प्रेशर ग्रुप्स एटिंग सेमिति रिलीजियस ग्रुप्स भी अछि एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप बसन we'll see something called as social movement demand for a separate state ओडिशा को भांगी की आ गोटे स्टेट करिया होची now listen objective kono advocates for the creation of a separate state comprising the western district of Odisha to address regional disparities and promote socio-economic development वेस्टर्न ओडिशा बिल्कुल मांगुनी किछि लोक तांका भितर मागथै परंते दिस इज अ पॉलिटिकल ड्रामा इट इज बीइंग सेड टू एड्रेस रीजनल disparities and promote socio-economic development agreed regional disparities अछि ना हां and socio-economic development हवा कथा ना हां for that breaking of the state is not needed we have a long history of thousands of years ओडिया मानकर बहुत पुराना we are ancient civilization gradually developed to become like this
if the way we speak the language ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଓଡ଼ିଆଟାକୁ ଭିନ୍ନ ଷ୍ଟାଇଲରେ କହୁଛୁ ଭାରତ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏତେ ଡାଇଭରସିଟି ଅଛି ଜିଓଗ୍ରାଫି କ୍ଲାସରେ ଆମେ କରିବା ପ୍ରତି 10 କିଲୋମିଟର ଡାଇଲେକ୍ଟ ବଦଳି ଯାଉଛି କଟକର ଡାଇଲେକ୍ଟ ଟିକେ ଅଲଗା ଫ୍ରମ ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୁରା ଅଲଗା ଫ୍ରମ ପୁରୀ ପୁର ଅଲଗା ଫ୍ରମ ଦ୍ୟାଟ ଅଫ ଦ ସମ୍ବଲପୁର ସମ୍ବଲପୁର ଭିତରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ସମ୍ବଲପୁର dialect ଅଲଗା from that of the dialect. I'm not saying the bhasha. From that of the Mayurvanj. Hence, language. So, India is an extremely diversified country. ତାହେଲେ କ'ଣ ପ୍ରତି 10 କିଲୋମିଟର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବନେଇଦେବା state ଆମେ? That won't make any sense. Odia as a whole, we have one script. We have the same forefathers. Regional disparities ଅଛି ତା ପାଇଁ କି ଅନ୍ୟ factors ଅଛି. One of the major factors is corruption. सेंसलेसनेस भाई जो करप्शन होची एमएलए तो सही जगह इलेक्ट हेगी आसुची ना एमपी तो सही जगह इलेक्ट हेगी आसुची ना ओपन कंपटीशन फॉर द ब्यूरोक्रेसी अच्छी ना कोठे ना कोठे भूल हेची नो डाउट इन दिस दैट डज नॉट मीन्स कि आमे हम निज घर भांगी दवा रीजनल डिस्पैरिटीज कैन बी ब्रॉट फ्रॉम दैट ऑफ दोस फैक्टर्स डेवलपमेंट आने के चेंज करी हबो एजुकेशन आने के चेंज करी हबो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आसिया कथा सोशल डेवलपमेंट हवा कथा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस हवा कथा दैट अलग स्टेट को दिले कोन हेजो किछि होबनी लाइक दैट ऑफ द झारखंड अलग आइ गला व्हाट इज द कंडीशन ऑफ झारखंड टुडे छत्तीसगढ़ अलग आइ गला कंपैरेटिवली बेटर अछि बट तार कंडीशन कोन still underdeveloped places there. So separation or division because few people wants to become chief minister or minister or they have their own political ambitions and few useless people do not have anything rather than fulfilling their frustration we as a Odia civilization and culture which exists on this planet from last 10,000 years I mean 10,000 ବର୍ଷ grow କରିକି ଏମିତି ହେଇକି ଅଛୁ are not destined to be broke away. We got our own identity as late as 1936. Hence, this social movement or demand for separate state is not a valid demand. Regional disparities and socioeconomic development can be done in a various different way. We equally love the Kattigi style and that of the Sambalpuri style also. Hence, so what background spearheaded by Koshal Kranti Dal KKD founded in 2007 Koshal Kranti Dal is all about fulfilling the political frustration of few handful of few people Sambalpuri is equally ours as that of the Kattagi claims that Western Odisha has faced government neglect yes Western Odisha has faced government neglect but the government is equally found by the Western Odisha also the capital might be in Bhubaneswar. MLAs and MPs are also coming from that of the Western Odisha. Bureaucrats are also coming from all the state. Hence, we just cannot blame one part of the state. Odisha as a whole is an underdeveloped place. Even Cuttack and Puri advocates for recognition of Sambalpuri coastly language and its official status. We love Sambalpuri and coastal language and that the culture. It is our own dialect, our own language. We do not need to break away for that. So what are the challenges to the pressure group over here? Now political resistance. Odisha government has rejected the statehood demand, emphasizing administrative unity. Take it. Absolutely fine. Economic viability. Question our financial sustainability of a separate coastal state. भाई बहुत टंका लगे गोटे स्टेट बने पे. Andhra Pradesh has got divided very recently now. United Andhra was very prosperous. Now the coastal Andhra, the new coastal Andhra is struggling to have their own capital. The Andhra Telugu people are our own people. India is one country. Because of political drama of that of the few people of that of the
Telangana showing various historical factors. The division of Andhra was a political drama. The same culture people, the mass of the Telugu people are now suffering without having a proper capital. We do not want the same thing in Odisha. Lack of central support. So, what are the key activities of these groups? ना protest shutdowns एत हम protest करियो बंद कर दो hunger strike हो 2016 रे 12 घंटा बंद हेतला western Odisha. We respect the sentiments, but the solution is not separation. आउरी गुडा जिनस दिया एरा को मन रखिया नहीं घोषिया नहीं मेंस पे खाली एग्जांपल पे एरा यूज करी हो गंधमार्दन मूवमेंट एटा निश्चित लेखि आसीबो रेजिस्टेंस अगेंस्ट द बॉक्साइट माइनिंग सिंपली आउ यार पीडीएफ कोठी अछि महाविद्यार टेलीग्राम ग्रुप जाके जॉइन करो यू विल फाइंड द पीडीएफ ओवर देयर ट्रेड यूनियन रो भी एग्जांपल दिया अछि नो नीड टू वेस्ट टाइम ओवर हियर एआईटीयूसी रो भी दिया अछि hence challenges faced by pressure groups in Odisha. Challenges kono now I hope we are just done now political resistance and kono na corporate influence industrial projects frequently receive priority over local environmental and tribal concerns. Environmental project को priority दिया होची over local environment. What I'm saying practically कौन ना political parties को टका दरकार है कारण सेमान को इलेक्शन लड़ियार अछि लिख परियोनी practically एटा हो सत्य आउ जो माने एमपी एमएलए की बसछन सेमान गुडाय टका खर्च करी बसछन ए जो मागना खुआउथले चिकन मटन मद these are the consequences of it right resource constraints many pressure groups lack funding and institutional backing बहुत एमती अच्छा राइट खाली बड़ बड़ ग्रुप्स पाखे टंका अच्छे लीगल एंड पुलिस क्रैकडाउन्स यू हैव सीन पुलिस जाके समस्त को कुछ ना बाड़ौची मन कथा पुलिस केबे काको बाड़ाएनी बाड़ाए तो सरकार गवर्नमेंट कहिची बोली से बाड़ेची नहले सी जाके चुपचाप हेक ठिया आइची ताकू भल लागुनी बाड़ाए पे कि पुलिस वाला भी हमर निज लोक हमर भितर ही जाके ठिया आइछन ताकर ड्यूटी होची जहा गवर्नमेंट को से करिया आमे खाली पुलिस को गाली करू किंतु प्रकृतर बाड़ी तुम एमपी तुम एमएलए तुम चीफ मिनिस्टर योर गवर्नमेंट जहाँ को तुम वोट देकी पावर को आनीच लीगल एंड पुलिस क्रैकडाउन्स more or less we are done with our pressure groups examples diye hopefully this is helpful to you see you in the next topic